Raila Odinga is like a lion eating grass. As the saying always goes, that when you see a lion eating grass, there might be a problem. The reason why I'm saying this is because KTN revealing to us that there is going to be Pentagon, ODM going to endorse William Ruto's presidency, as ODM not going to endorse any presidential candidate 2027, as RAILA, RUTO and other opponents are the pillars in this 2027 election. Siasa wa Pentagon ambao upinzani uliotumia wakati wa kupambana na kuwania kiti cha urais dhidi ya rais mstaafu hayati Mwai Kibaki. Muundo wa uongozi huo mpana umehakikisha kwamba unaojumuisha wanasiasa wanachukuliwa kuwa viongozi wa kisiasa kutoka kila pembe ya nchi kwa lengo la kuunganisha kura kutoka maeneo hayo na kumpa Rais William Ruto katika awamu yake ya pili ya urais. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Chris Dhairu, ni jambo ambalo lipo karibu kukamilika na ni wazi kwamba Raila Odinga atamuunga mkono Rais William Ruto kwa awamu ya pili ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kenya ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, viongozi wa upinzani waliokuwa wameungana awali kwa lengo la kupinga rasimu ya katiba ya mwaka 2025 waliunda chama cha Orange Democratic Movement ODM. Baadaye wanasiasa hao waliunda muungano wa viongozi wa kisiasa kutoka maeneo mbalimbali nchini na kuunda Pentagon ili kupambana na rais wa tatu marehemu Mwai Kibaki katika uchaguzi. Kwa uongozi wa Raila Odinga kutoka eneo la Nyanza kama mgombea rais wa ODM, Pentagon ilihusisha William Ruto aliyekuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini wakati huo akiwakilisha eneo la Bonde la Ufa, marehemu Joe Nyaga akiwakilisha eneo la Mlima Kenya, waziri mwandamizi wa sasa Musalia Mudavadi eneo la Magharibi na aliyekuwa waziri Najib Balala eneo la Pwani. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu baadaye akajiunga na wanaume hao watano. Kilichofuatia ni uchaguzi wa kiti cha urais kilichoshindaniwa sana na kusababisha machafuko ya baada ya uchaguzi na hatimaye kugawana mamlaka ambapo upinzani wote uliingia serikalini. Karibu miongo miwili baadaye, sasa mwaka 2025, vigogo wa zamani wa Pentagon wamejikuta tena wakilazimika kuungana kwa ajili ya kuokoa maisha yao ya kisiasa. Safari hii William Ruto ndiye kiongozi wa kundi hilo. Kiongozi wa ODM Raila Odinga anatarajiwa kumuunga mkono katika azma yake ya kurejea ikulu, huku waziri mwandamizi Musalia Mudavadi akipata nguvu zaidi eneo la Magharibi, akiungana na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, waziri wa madini Ali Hassan Joho na spika wa seneti Amason Kingi wakichukua nafasi ya Najib Balala, huku waziri wa afya Eden Duale akiwakilisha eneo la kaskazini mashariki. Hata hivyo, kutoka eneo la Mlima Kenya na mashariki hakuna kiongozi mwenye nguvu za kisiasa wa kupelekea ajenda yao mbele katika maeneo hayo. They should read Sun Tzu's first law of war. Never fight the last fight. That was a fight that they fought on a different terrain. There were different soldiers, there was different weaponry, different artillery, different issues in forming that war, but they can cobble it together. Viashiria vyote vikionyesha wazi kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga hata kwa kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027. Kulingana na wachanganuzi wa kisiasa, Raila Odinga hapasi kukwepa lawama juu ya matatizo yaliyopo serikalini, ikizingatiwa kuwa yeye ni sehemu ya serikali hiyo kufikia mwaka 2027. It will make sense for them to continue working together, to recommit to each other. I believe that the best chance for both parties is to move into the next election as a joint group. You can always say this is how we played in 2007 and that we could play that way again.
it's probably going to be a losing fight. What has been happening with Raila Odinga is that Raila has lied throughout his life. He has cheated the Kenyans totally, and they have accepted to be cheated because they never understood him. Right now, Raila has exposed himself completely. I don't want to really get into Raila Odinga's messy game with the system. It's a messy game because first and foremost, he's standing on very shifting sands. That is not him. When you see a lion eating grass, there must be a problem. Machi 12 mwaka ujao ndio tarehe ambayo watapitia ripoti ya kamati iliyoundwa na pande zote mbili ili kujua hatua ambayo ushirikiano wao umefika. Now, you've watched and listened to that video from KTN exposing Raila Ruto's political deal 2027. Do you know the first time I am talking about the Pentagon? We know what happened Pentagon 2007, Pentagon 2017, and how it all went. But do you think, even if I may ask you, do you think ODM is going to support William Ruto? Do you think ODM is going to endorse William Ruto? When we are still seeing people like Alias and you. Or now Raila Odinga decide, Ruto, you are my friend for long, take ODM. It is possible because William Ruto was the man team who started ODM. And politics is always well planned, well drafted for any politician to achieve whatever he or she wants. Politically speaking, there might be probability for ODM to endorse William Ruto. There might be probability. And there might be probability for ODM to have no presidential candidate 2027. So it is all about political grooming, political planning between Raila and William Ruto. And that is why Ruto is still sticking on Raila Odinga, because he knows he's going to get something. You only stick where you benefit. You don't stick where you don't benefit. You get the point? If some of you are donating us here and giving us some 1, 2, 3 things, then we could have mentioned their name, blah, 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 blah. Or even other social media platform, because there is a benefit. Even the government, there is a benefit. We could have not even exposed the government as we are doing, but we could have praising them even if they are heading into wrong direction. So some of us doesn't have that heart. But sincerely speaking, this Pentagon is just a political suicidal. Ruto and Raila Odinga are killing themselves because the ground is hostile. They are bringing Pentagon. The Pentagon cannot work because when we'll talk about Mount Kenya is not in this Pentagon. Mount Kenya is on the other side of the world. And that is, this could have been a headache for them if they are wise enough seeing what is going to happen. In 2017, we had Mount Kenya in the Pentagon. But as much as Mount Kenya affected Raila Odinga in that Pentagon, so history repeats itself. You cannot fight a war which you had fought last. Then you are still fighting it. It can't happen that way. Anyway, what are your take, ladies and gentlemen? I rest my case at this point as ODM preparing to endorse William Ruto's presidency 2027. If you are a first-time viewer watching me in this broadcast, having interest proceed with this kind of political discussion, I request you kindly do me a favor, take a 1 second, click that notification bell and subscribe to our YouTube channel. Like my video, share them to your friends, family and relatives. Thank you so much, ladies and gentlemen.